I know a lot about these systems from a lack of transparency underlying these systems. We all hear the word algorithm, but what does that mean, right? It means that if I have 1,000 friends in my network, not all 1,000 people get my post or my message. It's determined by a series of complex equations that are trying to basically give you a credit score. It's as if my good behavior and my good content rewards me with more likes and more followers and more clicks and more exposure. And so what it's doing is it's sculpting our behavior. And so we're becoming these feedback-driven personas. And so that to me is the most dangerous thing. If I'm basing my identity on this feedback machine and I don't know the rules of the feedback machine, or I don't know if one day Mark Zuckerberg wakes up and he says, you know what, I'm going to just reduce the reach and engagement from this type of people by 50%. So does that mean that that 15-year-old woman who wakes up and who posts her outfit that she's going to go to school with, that day, which is a very common trend, and then suddenly, yesterday I got 60 likes, the day before I got 80 likes, the day before I got 70 likes, and today I only get 15? Is that because no one likes me? Is that because society thinks I'm a failure, that they think I'm ugly, that they think I'm fat? Or is that because Mark Zuckerberg decided to change the algorithm that day? You really are turning over your identity to be sold. That's your identity. It's a very terrifying, idea that we laugh about. Everything that you write inside of a platform like Facebook is monitored and measured by artificial intelligence systems. Every single word, every photo you send, it's real. They read everything you're writing, everything you're doing, because they want to adapt the system to make you happy. And that's a very scary world, right? It doesn't allow us to see differing opinions. It puts us in what's called echo chambers. That is how these systems are designed. Because once you mix these addictive things with people's identity and emotions, you've created a very volatile situation now. You've created something that needs to really be taken seriously and that people need to understand. What happens when someone kills themselves because they don't get that positive validation anymore, or they're being exposed to only negativity inside of a platform that they trusted? Þú gerir allt aðra hluti inn á samfélagsmiðlum heldur en þú gerir þegar þú hittir manneskjuna. Þú kemur allt öðruvísi fram við fólk í gegnum samfélagsmiðla heldur en þú myndir gera. Bæði hrósar og innilegar og sendir hjörtu og allt hvað en ef þú hittir manneskjuna út á götu þá ertu ekkert að fara að knúsa hana og kyssa hendina. Og á móti kemur, þú ert að ausa skít yfir aðila sem þú myndir aldrei koma svona fram við ef þú værir að hitta þau. Krakkar tala mikið það í dag, það sé óskrifuð regla að þau hringja ekki. Þannig að þeirra samskipti eru í gegnum Instagram eða Facebook eða Messages eða Snapchat eða annað og líta á þetta sem samskipti sem eigi að vera í rauntíma. Þannig að þeim finnst það yfirleitt dónaskapur ef að þeim ekki svarað strax. Ég myndi segja að ég hafi nokkrar áhyggjur af félagsþroska eða félagsfærni barna í dag. Sérstaklega kannski þegar kemur að því að stækka vinahópinn, kynnast ókunnugum, eiga samtöl, panta pizzu í gegnum síma eða fara í klippingu jafnvel. Þetta getur þeim þótt óþægilegt. Eiga samskipti við skóla, kennara og svona þessi atriði. Mér finnst ótrúlega áhugavert hvernig samfélagsmiðlar fara að hafa ótrúlega mikil áhrif á samskipti, bara unglinga og krakka og fullorðins fólks örugglega líka. Eins og oft þegar ég bara með hellinga vinum mínum þá hittist við og það eru bara allir í símanum sínum og það engin samskipti og maður eitthvað svona af hverju erum við að hittast ef við ætlum bara að vera í símanum okkar allan tíman. Ég hef oft upplifað það að vera einhvers staðar þar sem að allir eru í símanum og mér finnst það ekkert skrítið. Mér finnst skrítnara þegar enginn er í símanum eins og því ég fór í sumarbústað daginn þar sem var ekkert símasamband og allt í einu sitt ég að horfa framan í alla vini mína alla helgina og tala við þá